Good morning. Moving ahead with the chapter. Right? Now the important point. Pairs of lines. Right? Whenever pairs of lines is given to you, right? There might be three conditions. The first one, lines may be intersecting line. Second one, that intersecting line may contains transversal and angle made by transversal. These are the three topics that we are going to learn today. Right? The intersecting line, you are very familiar. When two lines meet each other at common point, then such lines are said to be intersecting line. Second, transversal, that I will deal with you. So what is transversal? Take around to an angle made by transversal. So let's see one by one. So first, let me write what are intersecting lines. Right? So what are intersecting lines? When two lines meet each other at common point, comma, then such line are said to be intersecting lines. intersecting lines. બરાબર શું કહે છે જ્યારે બી બે લાઈન એકબીજાને કટ કરે છે then such lines are said to be intersecting line. For example, this is your line 1, that is L1. It can be indicated by L1, right? And this is your line L2. Now this L1 and L2 can be considered as intersecting line. And the line kehવાશે intersecting line kehવાશે. How? So we are very familiar that the lines are extended in both the direction. Line બંને direction માં extended થાય છે. So see, if I extend this line further, then it will cut each other at some point. It will cut each other at some point. That's why we can say that these two lines are said to be an intersecting lines. समझ पड़े छे? Why? Because we are very familiar that the lines can be extended in both the direction, right? And if I extended this line further, it will intersect at some point. Got it? Then these two lines are said to be intersecting lines. So here L1 and L2 are intersecting lines. Right now, this L1 and L2, they are intersecting lines. Got it? समझ पड़ी यहाँ intersecting lines कोने कहवाय? Right? Sure. Now let's talk about second one, that is transversal. Transversal. What is transversal? Right? So when a line cuts two given lines at two distinct points,
comma, then such line is said to be transversal. શું કહે છે? A line cuts એટલે intersect કરવાનું cuts two given lines, two or we can say more, two or more given lines at two distinct point or some distinct point. જ્યારે more હશે ત્યાં distinct point બની જશે, જ્યારે બે જ લાઈન હશે તો એની પાસે બે distinct point form થશે. Then such line is said to be transversal. So here if I cut these two lines L1 and L2 એને હું કટ કરું છું, રાઈટ? કન્ડિશન શું છે? બંને લાઈન સેમ ટાઈમે કટ થવી જોઈએ, રાઈટ? So I cannot draw like this way. સમજ પડી? So how can I draw? So you can see that the red line, that is a given line, it is cutting. Cut કરે છે. કોને કટ કરે છે? Two given lines. દેખાય છે L1 and L2? હા? At two distinct point. Distinct means what? Different. Two different point. So you can see that. Here is your first point. Here is your second point. Here is the first point, here is the second point. Then such line is said to be transversal. So here this T is your બરાબર? T શું છે? તમારું ટ્રાન્સવર્સલ છે. Got it? સમજ પડે છે? ચાલો. So here what we can say? P is transversal of L1 and L2. What is L1? Line 1. What is L2? Line 2. And T is your transversal. चलो, બે definition समझ पड़ी गई? Intersecting line, एक intersecting line ने कोई जो वच्चे कट કરી દે તો એ શું ફોર્મ થઈ જશે? ટ્રાન્સવર્સલ. જે રેડ કલર નું છે T. બરાબર? ચાલો. Is L1 a transversal? L1 transversal છે, ધ્યાનથી જોજો. L1 transversal કહેવાશે? નહીં. કેમ? કન્ડિશન two distinct point. પણ જો L1 પાસે તો એક જ છે. Are you getting? Right? So we can say L1 is not transversal. What about L2? No. Why? Because this line is cutting at a single point. મને કેટલા પોઈન્ટ જોઈએ? 2. સમજ પડે? That's why what can I say that T is the transversal. સમજ પડે? અહીંયા T ના જગ્યાએ ABC આપ્યો તો તમને આઈડિયા આવી જવો જોઈએ કે લાઈન ઉપર બે પોઈન્ટ દેખાવા જોઈએ. જો દેખાય તો એ શું થઈ જશે? ટ્રાન્સવર્સલ. હવે અહીંયાની બીજી કોઈ લાઈન ડ્રો કરું તો આ રીતે, રાઈટ? So see L1, yeah, it is a transversal of that line. L2, yes, it will be transversal. ક્યારે? કોઈ બીજી લાઈન ડ્રો કરું. સમજ પડે? રાઈટ? ગણાય. Three lines are intersecting. Can you see that? Yes,
three lines are intersecting. They are cutting each other. Which is transversal? Angle 1 is transversal. Angle 1. Angle कहाँ આવે અહીંયા? Line 1. Line 2. Line 3. No. So L1, L2 and L3 are not transversal. Are not transversal of each other. એકબીજાના ટ્રાન્સવર્સલ નથી. ભલે કટ કરે છે. બટ મારી બીજી કન્ડિશન શું છે? Two distinct points. બીજું મને મળતું નથી. So this figure, this type of figure will never have a transversal. એની પાસે transversal હશે. સમજ પડી અહીંયા સુધી? સમજ પડી? Intersecting line, transversal and the given figure. Now, angle made by transversal. Angle made by transversal. How many angles we can see? How many angles we can see? When two lines intersect each other, there were four angles. બરાબર ને? બે લાઈન એકબીજાને intersect કરતી ત્યારે કેટલા angles મળતા? 4. Sorry. અહીંયા બે લાઈન છે ને એક ટ્રાન્સવર્સલ છે. તો how many angles are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. So how many angles are formed? 8 angles are formed by the transversal. By the transversal કેટલા angles form કરીને આપે છે? 8 angles form કરીને આપે છે. Are you getting that? Are you getting that? Now what we are going to learn? We are going to learn about the relation. કોના relation? Relation between the angles. Angles ના શું relation છે તે જોઈએ. Right? Before that, complete the board work. Now here the very important topic, that is relation between angle made by transversal. Very important. અહીંયા આવશે તો you can move further with 8th standard, 9th standard, 10th standard and so on. It is very important, the relation between the angle made by transversal. The first relation that we are going to see, that is interior angles. So what are interior angles? The word itself says that inter means the angle that are inside the given figure. The angles which are inside the given figure. I can say that this fan lies inside this column. A column ni under. So can I say that angle 4 and angle 5, they are interior angles? Under છે, ગુફામાં છે. So they are interior angles. The first one, angle 4, then angle 5, comma. Similarly, from right hand side, we can say that which are the angles? Angle 3 and angle 6. They are interior angles. They are interior angles. સમજ પડે છે? ક્લિયર થાય છે? Second one, exterior angles. Second one, exterior. Exterior means outside the part. So
So here you can see that one is outside. Similarly, A. Here we have to move it one side. एक જ side of transversal. Transversal નું એક જ side ની પેર બનાવવાની, બંને side ની નહીં. So 1 and A. So what are the exterior pairs of angles? Angle 1, angle A, comma. On another side, angle 2, angle 7. Angle 2, angle 7. They are exterior angles. They are exterior angles. નામ પરથી જ મને ખબર પડે છે. Exterior એટલે બહાર. તો બહાર કયા એંગલ દેખાતા છે? તો 1, 8, 2, 7. One side થી જ સ્ટાર્ટ કરવાનું. બરાબર? ક્લિયર થાય છે? હવે મોસ્ટલી જે રિપીટ થયા કરશે તે that is corresponding pairs of angles. Corresponding pair. Pair કીધી છે એટલે કપલ માં આવશે. રાઈટ? ફ્રોક ને કોને ફ્રોક શું કરે? ફ્રોક જમ્પ કરે કે ચાલે? જમ્પ કરે ને. For this type of example we have to become frog. Right? So proceeding with one side of transversal, let us write angle 1 and right now you are at angle 1, right? frog બની જાઓ. Make one jump કરો. angle 5 jump કરવાનું છે. angle 1 you direct jump કરો. angle 5. So angle 1 and angle 5. Your first pair. કઈ પેર લખતા છે આપણે? corresponding pair of angles. બરાબર? ચાલો same side of transversal 1 and 5 આવી ગયા. હવે કોની વાળી? angle 4 and 4 પછી make a jump. angle 8. બરાબર? ચાલો third one. Now on opposite side, that is right side. Right side first angle. angle 2 and make a jump. angle 6. Similarly, last one. And angle 7. They are corresponding pairs of angles. સમજ પડી? Try to become a frog. જ્યારે આવે તો frog બની જવાનું. And what we have to do? Skip one number means we have to make one jump. So from 1 directly we move towards 5. From 4, 8, 2, 6, 3, 7. These are corresponding pairs of angles. કોઈ નોટબુક માં સિમ્બોલ્સ આપ્યો છે. સિમ્બોલ એટલે તમારે આવી રીતે યાદ રાખવાનું છે. જો અહીંયા બે એક એંગલ બને, અહીંયા બે એક એંગલ બને. F માં એંગલ બને ને આજુ બે એંગલ બની નાખે. બરાબર? તો એવા એંગલ્સ ને corresponding pairs of angles કહેવાય. બટ આપણે frog જ બની જવાનું. That will be the simplest way to remember. Right? That will be the simplest way. એક પકડવાનું, એક જમ્પ કરી દેવાનું, એક પકડવાનું, પછી એક જમ્પ. Got it? So these are corresponding pairs of angles. Now fourth one. Alternate pairs of angles. Alternate pairs of angles. Alternate. Right? એટલે શું થવું? Alternate નો meaning શું? Alternate થવું. બરાબર? So alternate pairs of angles. So these alternate pairs of angles, for which first we will look for interior angle. કોના જોઈએ આપણે? interior angle. તો interior angle માં x કરી દેવાનું. શું કરી દેવાનું? angle
3 and 3 ની સામે કોણ કર્યું angle 5 oblique angle 4 and angle 6 they are alternate pairs of angles they are alternate pairs of angles समझ पड़े x x ના જે બે કોર્નર આવે બે છેલ્લે જે લાઈન આવે તે પેર લઈ લેવાની એટલે 4 6 3 5 or another way to remember z દેખાય ઊંધો રાઈટ પછી આજુ દેખાયો z z ફોર્મ થાય છે શું ફોર્મ થાય છે z એટલે 3 અને 5 4 અને 6 સમજ પડી so this will form an alternate pairs of angles આ interior ના છે રાઈટ આ interior ના છે કેવી રીતે exterior ના બી મળે ચાલો exterior ના જોઈએ 1 7 very good 1 and 7 similarly 2 and 8 they are alternate pairs makana exterior right they are exterior समझ पड़ी आटલું આવડી ગયું એટલે બહુ સારું કહેવામાં આવે ચાલો સમજ પડે કે નહીં પડે नहीं पड़े let's move further interior angles થઈ ગયા alternate exteriors भी થઈ ગયા right now my favorite vertically opposite angles बनाया करो शांति first one angle 1 and angle 3 देखाय છે second one angle 2 and angle 4 third one angle 5 and angle 7 fourth one angle 6 and angle 8 they are vertically opposite angles समझ पड़े છે શું કહેવા માંગુ છું તે રાઈટ interior angles આવી ગયા same side of transversal એટલે આપણે પેર બનાવી એટલે આવી રીતે પેર બને એવી રીતે આમાં બી આવી રીતે પેર બનશે રાઈટ interior ના બે exterior ના બે corresponding ના 1 2 3 4 alternate pairs interior ની બે પેર exterior ની બે પેર and vertically opposite angles તેની total 4 pairs right our relation જો mind માં લોક થઈ ગયું so now you can solve the rest of the exercise go easy સમજ પડી right